Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So, here's important articles చూసేద్దాం. So, the first article is about Bihar House. సో అక్కడ ఉన్న లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఏం చేసింది అంటే దే పాస్ దిస్ బిల్ అనమాట. సో యా నిన్న మనం రీసెంట్గా టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ డిసైడ్ చూసుకున్నాం కదా దట్ దిస్ పర్టికులర్ బీహార్ ఏవైతే వీళ్ళు క్యాస్ట్ సెన్సస్ బయటకు తీసారో దట్ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అష్యూర్డ్ దట్ దెల్ బీ ఇంక్రీజింగ్ ద సీలింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ రిజర్వేషన్ ఫ్రమ్ 50% టు 65%. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్. వాళ్ళు బిల్ పాస్ చేయడం జరిగింది. సో ద బీహార్ అసెంబ్లీ ఆన్ థర్స్డే unanimously passed a bill to increase reservation for backward classes, extremely backward classes, which is EBC, then SCs, STs, from 50% to 65%, which is against the ideology of Supreme Court, that you need to note. And together with 10% EWS, the reservation will further be pushed to 75%. సో ఈబీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటే టోటల్ 75%. అంటే అప్పర్ క్యాస్ట్ కేటగిరీస్ కానీ లేదా ఓసీ వాళ్ళకి కానీ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న రిజర్వేషన్ ఎంత ఇంకా 25%. సో ఓవరాల్ పీపుల్ 75% కవర్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ లూజింగ్ ఏంటి ఓసీ. సో ఎవరైతే మెరిటోరియస్గా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఇష్యూ అని అర్థం చేసుకోండి. ఓకే ఫైన్, విల్ గో ద నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ చెన్నై. మన లోకల్ ఆర్టికల్స్ ఈరోజు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ దిస్ ఆర్టికల్, బ్యాన్ ఆన్ ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ వోంట్ అప్లై టు పోకర్ అండ్ రమ్మీ. సో ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఎక్కడైతే మనీ పెట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ద్వారా విన్ అయ్యే గేమ్స్, అలాంటి ఒక గేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి గేమ్స్ని చెన్నై బ్యాన్ చేశారు. బట్ దే హెవ్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ దట్ పోకర్ రమ్మీ దీనిలోకి రాదు, బికాస్ దట్ ఈస్ అ మైండ్ గేమ్ అని వీళ్ళ ఉద్దేశం. So even if there is an existence of software, still it cannot be manipulated. It is something related to intelligence, but not by chance. So that is why there is this kind of ban on online gambling will not be applicable to poker or rummy. And High Court తీర్మానం చేసిందన్నమాట. So Madras High Court on Thursday refused to strike down Tamil Nadu prohibition of online gaming regulation of Online Games Act 2022 in its entirety, but ruled that the prohibition would apply only to online games of chance. So online game of chance, but not online games of skill such as rummy or poker. So the state could not gather authentic evidence about bots being used, for the software knows all the cards in the hands of each player. So also the unopened cards, so that the software could change the unopened cards. So ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే స్టేట్ దీని గురించి ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయలేదు. దట్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ బీ ఏబుల్ టు అనలైజ్ వాట్ ఆర్ ద కార్డ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్ ప్లేయర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కార్డ్స్ దట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్, సో దట్ దిస్ కెన్ create a place where there is a chance of a particular person losing the game, whereas a chance of other person winning the game, rather than based on skill. Okay, so అదొక ఇష్యూ అనమాట. దిస్ కమ్స్ అండర్ ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ యాక్ట్ 2022, రీసెంట్ది కాబట్టి ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఫైన్. ద కండిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ దట్ ద పిటిషనర్స్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీస్ మే యూజ్ బాట్స్ ఈజ్ వాట్ ఆన్ ఎనీ బేసిస్. సో బేసిక్గా మనకు తెలిసిందే బాట్స్ ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ గేమ్స్ ఆన్లైన్ గేమ్స్లో మెయిన్గా గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్స్లో వాడతారు. మరి అలాంటప్పుడు పోకర్ రమ్మీలో వాడరా, సాఫ్ట్వేర్కి తెలీదా అన్నది పాయింట్. బట్ స్టిల్ Madras High Court told that as state cannot produce this particular data efficiently, so poker and rummy can be exempted. Right. So we'll see some other articles. So winter session has been begun. Parliament. So winter session of Parliament starts on December 4th. So 4th start అవుతుంది. ఇక్కడ ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే what are the bills that they are going to discuss. So they are going to replace this Indian Penal Code IPC, Evidence Act and the Code of Criminal Procedure, as well as bill relating to appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioners. సో ఈ బిల్స్ మీదకి మేజర్ లెజిస్లేషన్స్ అనేది వీటి మీద జరుగుతుంది ఈ వింటర్ సెషన్లో. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ఏజ్ ఓల్డ్ కొలోనియల్ బిల్స్ అనమాట, కొలోనియల్ యాక్ట్స్, ఐపీసీ కావచ్చు, సిఆర్పిసి కావచ్చు. నెక్స్ట్, ఇండియా ఫైల్స్ అపీల్ అగేన్స్ట్ డెత్ పెనాలిటీ టు 8 former
Navy personnel in Qatar. సో మనం చూసినట్లయితే 8 పర్సనల్ నావీ వాళ్ళని మన ఇండియన్ వాళ్ళని అక్కడ డిపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ మీదకి డెత్ సెంటెన్స్ అనేది విధించింది ఖతార్. సో దీని మీద ఇక్కడ ఇండియన్ వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఇండియా ఉన్నారో వాళ్ళు మన ఒక ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్స్ని కలవడం జరిగింది. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అష్యూర్డ్ దట్ దే విల్ బీ ట్రైంగ్ టు ద మాక్సిమం లెవెల్ టు మేక్ దిస్ పర్టికులర్ డెత్ పెనాల్టీ బీ రిలీవ్డ్. సో దాని మీద అపీల్ అనేది ఫైల్ చేసింది అనమాట ఇండియా. ఇన్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ హాస్ ఫైల్డ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్, అంటే వాళ్ళ మీద ఈ డెసిషన్ అనేది బార్బేరిక్ అన్నట్టుగా దే హ్యావ్ ఫైల్డ్. సో ఆన్ November 7th, our embassy received another consular access to the detainees. We are in touch with the family members too. So this external affairs minister met them earlier this month in New Delhi. So వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఫ్యామిలీని కన్సల్ట్ అవుతూ గివ్ అస్ ద ఛాన్స్, వీ విల్ జస్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఇట్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అని చెప్పుకొస్తూ వచ్చారు. సో ఈ కన్సులర్ బేసిస్లో our embassy received another consular access to the detainees. సో వాళ్ళని మీట్ అయ్యే విధంగా వీళ్ళు యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నారు. అండ్ రైట్ నౌ దే ఫైల్డ్ అపీల్ అగేన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ డెత్ పెనాలిటీ. సో ఈ యొక్క గల్ఫ్ కంట్రీస్లో చాలా, అంటే ఈ యొక్క ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో చాలా స్ట్రాంగ్గా పట్టుకుంటారు వాళ్ళు. సో ఆ యొక్క లీగాలిటీని వీళ్ళని తప్పించి వీళ్ళని తీసుకురావడం అనేది కొంచెం టఫ్ టాస్కే, బట్ ఎస్ అవర్ కంట్రీస్ ట్రైన్. సో జడ్జ్మెంట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అండ్ హ్యాస్ ఓన్లీ బీన్ షేర్డ్ విత్ ద లీగల్ టీమ్. దే ఆర్ నో పర్సూయింగ్ ఫర్దర్ లీగల్ స్టెప్స్ అండ్ అన్ అపీల్ హ్యాస్ బీన్ ఫైల్డ్. సో అందుకని దాన్ని పబ్లిక్కి పెట్టలేదు. సో అది చాలా ప్రైవేట్ కాబట్టి, అండ్ దట్ టు కంట్రీస్ సీక్రెట్స్ కాబట్టి దాన్ని అలానే పెట్టి దే ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ ప్రైవేట్లీ. ఓకే, ప్రైవేట్లీ అంటే చాలా సీక్రెటివ్గా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, నీడ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ట్రయల్స్ ఇన్ కేసెస్ అగేన్స్ట్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్, సుప్రీం కోర్ట్ టెల్స్ హైకోర్ట్స్. సో ఏంటి అంటే ఎంపీస్కి ఎమ్మెల్యేస్కి, సో మినిస్టర్స్కి కావచ్చు, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఒక ఎమ్మెల్యేస్ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు మెంబర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరి మీద కూడా ట్రయల్స్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని టేకప్ చేయండి అని హైకోర్టుకి చెప్పింది అనమాట. Okay, so that we will say Supreme Court on Thursday gave Chief Justices of High Courts respect responsibility to form a special bench each in their High Courts to maintain a constant vigil over the criminal trials of MPs and MLAs, some of them accused crimes punishable with a death or life imprisonment, and ensure they have reached the finish line. సో ఆ డెత్, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా అక్యూజ్డ్ వాళ్ళకి ఉందన్నమాట. అండ్ ఇంకో ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు వాట్ వీ కెన్ సే క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అనమాట. రైట్, సో చీఫ్ జస్టిసెస్ ద 3 judge case bench, just a second. So these cases have direct bearing on our political democracy. Hence, there is a compelling need to make every effort to ensure that these cases are taken up on priority and decided expeditiously. So recent గా తెలిసిన, అంటే ఈ యొక్క అమికస్ క్యూరీ ఎవరైతే అడ్వకేట్ ఉన్నారో ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారము ఉన్న ప్రెసెంట్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్లో 40% వాళ్ళు క్రిమినల్ యాంటిసిడెంట్స్తో ఉన్నారు. సో వీళ్ళ మీదకి అగేన్స్ట్గా ఎలా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నది పాయింట్ అనమాట. సో రైట్ నో దే హ్యాండిల్డ్ దట్. సో సుప్రీం కోర్ట్ వాళ్ళు జడ్జి ఏం చెప్పారు, 3 judge bench ఏమని చెప్పారంటే టు టేక్ ఇన్ టు యాక్షన్ టు ప్రివెంట్ క్రిమినల్స్ అండ్ ఫ్రమ్ డోనింగ్ ఇన్ టు ద మ్యాంటల్ ఆఫ్ లా మేకర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చి వాళ్ళు లెజిస్లేచర్స్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నారో వీళ్ళకి ఫర్దర్ యాక్సెస్ ఉండకూడదు. సో మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డౌన్ గ్రేడ్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ లెజిస్లేషన్స్ అన్నది పాయింట్. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, US Secretary of Defense Austin arrives in India for 2+2 ministerial dialogue. సో 2+2 ministerial dialogue కి ఈ యొక్క US సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో మిస్టర్ ఆస్టిన్, లియోడ్ ఆస్టిన్, హీ హాజ్ అరైవ్డ్ టు ఇండియా. ఈ 2+2 డైలాగ్లో ఏమేమి డిస్కషన్ అన్నది చెప్తాం. ఫస్ట్ థింగ్ డెఫినెట్లీ డిఫెన్స్, సెకండ్ థింగ్ ఇస్ టెక్నాలజీ. సో డిఫెన్స్ వైజ్ టెక్నాలజీస్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా మనకి వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ కోసం. ఓకే, విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. సో US Secretary of Defense Lloyd Austin arrived in India on Thursday for the 2+2 dialogue, ministerial dialogue, to be scheduled to be held on Friday. He received at the Palam technical area by defense minister, మన యొక్క defense minister. So he's a counterpart కదా, అతన్ని కలవడం జరిగింది. So they've mentioned that various issues will be discussed. And what are their issues? First of all, this is going to be a bilateral meeting. They will be discussing numerous areas on strategic, defense and technological issues. So defense front, majorly ikkada signing jaragabotundi between the two countries, which is 31 MQ-9B high altitude long endurance drones. Recent గా చూసినట్లయితే ఈ MiG
ఏవైతే ఉన్నాయో మనము ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని డీకమిషన్ చేస్తున్నాము, అది లాస్ట్ గా ఫ్లై అయింది రాజస్థాన్ ఏరియా దగ్గరికి అని మనం చూసాం. సో దాన్ని డీకమిషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము న్యూ అప్గ్రేడెడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనేది తీసుకోవాలి కదా. సో దిస్ లాంగ్ ఎండ్యూరెన్స్ డ్రోన్స్ అనేది తీసుకోబోతున్నాము. అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ F414 జెట్ ఇంజిన్స్ which have been chosen to power the indigenous light combat aircraft. సో లోపల ఆ ఒక ఇండిజినస్ జెట్ ఇంజిన్స్ ని పవర్ అప్ చేయడానికి యూజ్ చేయగలిగే ఈ జెట్ ఇంజిన్స్ ని కూడా మనం తీసుకోకుండా ఎక్కడ పవర్ అప్ చేయడానికి, లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ LCA MK2 ఏదైతే ఉందో దీనిలో మనం ఈ యొక్క జెట్ ఇంజిన్స్ ని యూజ్ చేయబోతున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ద ప్రాసెస్ ఈజ్ అండర్ వే అండ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి కంక్లూడెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. So the 2+2 dialogue will enable a high-level review of progress being made in the cross-cutting objectives. AA plays a defense kavachu, security cooperations kavachu, or it can be the area of technology value chain collaborations, then people-to-people ties. So ee areas annitni kuda villu focus chestaru. Right, the ministers will take the opportunity to progress the futuristic road map for the India and US partnership as envisioned by Narendra Modi ji and Joseph Biden. So మన యొక్క ఈ bilateral ది నెవర్ ఎవర్ సీన్ బిఫోర్ విధంగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డెవలప్ చేయడం అన్నది వీళ్ళిద్దరి గోల్, who the counterparts of our prime minister and the president. సో అందుకోసం అని చెప్పి 2+2 dialogue ని హై లెవెల్ కమిషన్ గా వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనమాట. రైట్, సో ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ వుడ్ బి మేజర్లీ డిఫెన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, అండ్ దీస్ ప్లేసెస్. Right, we'll go with the next article. Yes, Aadhaar authentication continues to face glitches. Idi governance aspect lo technological impediments place lo use cheyachandi. So service was unavailable for 54 hours till September this year due to issues such as delay in sending OTPs, minor fluctuations faced by servers, nodal agencies. UIDAI said in a RTA reply. ఒక RTA వేశారండి, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అకార్డింగ్ టు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005. దీని ప్రకారము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మనం RTA ఫైల్ చేయొచ్చు. దాని ద్వారా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే సర్వీస్ ఏదైతే ఈ యొక్క ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ ఓటీపీస్ వస్తాయి కదా మనకి, ఇలాంటి వీటిలో మైనర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ జరిగి 54 hours పైగానే సర్వీసెస్ అనేది అన్అవైలబుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు అప్డేట్స్ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి నోటిఫై చేసి పేజ్ని డౌన్ చేయడం, వెబ్సైట్ని డౌన్ చేయడం ఒక రకం. సో అప్పుడు పర్టికులర్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అవేర్గా ఉంటారు, అట్లీస్ట్ అజ్యూమింగ్ దట్ దే ఆర్ బీయింగ్ అవేర్, and it is acceptable. But without considering or without having such notification, సెప్టెంబర్ వరకు ఈ ఇయర్ మొత్తానికి 54 hours పనిచేయలేదు వెబ్సైట్ ఓవరాల్గా. ఇది ఆర్టీఐలో చెప్పారనమాట. సో it has been interrupted for 54 hours. OTPs has not been sent. The website was completely down. ఇది UIDAI ఏదైతే ఉందో యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆధార్ కార్డ్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో అతను వాళ్ళు ఇచ్చిన రిప్లై అనమాట. సో దట్ మైట్ బి ఇంటర్మిటెంట్ అండ్ మైనర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో బేసిక్గా ఈ ఆధార్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే it is a 12-digit identifier functions. While a card is typically issued by the Indian residents to the Indian residents, authentication to access services only happening when someone puts in their fingerprint or keys in SMS passcode. ఇప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి వెబ్సైట్ నుంచి, ఈ ఆధార్ కార్డు, మాస్క్డ్ ఆధార్ కార్డు కావచ్చు, ఈ ఆధార్ కార్డు కావచ్చు, ఏమేమి అడుగుతారు ఆథెంటికేషన్? కొన్ని ప్లేసెస్లో ఫింగర్ ప్రింట్ అడుగుతారు, కొన్ని ప్లేసెస్లో మీ యొక్క ఫోన్కి మెసేజ్ వచ్చింది ఓటీపీ చెప్పండి ఇస్తాము అని అంటారు. సో ఈ ఏరియాసే బ్లాక్ అయిపోయిందంటే ఎమర్జెన్సీ ఏరియాస్, ఇప్పుడు వాళ్ళకి టార్గెటెడ్ బెనిఫిషరీస్ ఉంటారు, కొన్ని MGNRGS ద్వారా వాళ్ళకి అమౌంట్ అనేది డిస్బర్స్ చేయాలి. మరి ఎలా అవుతుంది? అవ్వదు కదా. సో దట్ ఈస్ అ ఇష్యూ అనమాట. దాని గురించి చెప్పారు, ఆర్టీఐలో అది మెన్షన్ చేశారు. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సెంటర్ ఫాల్స్ పంజాబ్స్ ఫార్మ్ ఫైర్స్ ఫర్ ఢిల్లీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్. సో మనం రీసెంట్గా చూసినట్లయితే ఢిల్లీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజెస్, ఇప్పుడు దాన్ని సివియర్ కేసెస్లో పెట్టి క్లౌడ్ సీడింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తున్నాము అని కూడా చెప్పారు, ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ క్రియేటింగ్. సో ఇదే ఇష్యూలో ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే పంజాబీస్ ఫార్మ్ ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మేజర్ కాజ్ ఢిల్లీలో పొల్యూషన్కి అని చెప్పొచ్చారు. సో ద ఇష్యూ ఈస్ దట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ 38% ఆఫ్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై స్టబుల్ బర్నింగ్. సెంటర్లో ఢిల్లీలో ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి మేజర్ కారణము స్టబుల్ బర్నింగ్ పంజాబ్లో హ్యూజ్గా జరగడం వల్ల. మన కంట్రీ మొత్తానికి కూడా ఆల్మోస్ట్ దే మెన్షన్ దట్ 65% ఆఫ్ స్టబుల్ బర్నింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్. ఇది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఈ పాయింట్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు. మీకు ఇవేవి ఈ క్రాప్ బర్నింగ్ ఈ ఫంక్షన్స్ అవసరం లేకపోయినా కెన్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ 65% ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ స్టబుల్ బర్నింగ్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ బై స్టబుల్ బర్నింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్.
ఓకే, సో దీని ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగర్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి మాట్లాడారు. అండ్ అదర్ స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్టబుల్ బర్నింగ్ ఆర్ హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్ అండ్ ఢిల్లీ. రైట్, so we'll go with the next article. Yes, SC attains full strength as case logs near 80,000. సో మనం రీసెంట్గా చూసినట్లయితే ఇంకొక ముగ్గురు జడ్జెస్ని చీఫ్ జస్టిసెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ని కొలీజియం రికమెండ్ చేసింది సుప్రీంకోర్టుకి అని చదివాం. సో దీనికి ఆర్టికల్ కూడా చూసుకున్నాం. 124 ఆర్టికల్ ద్వారా అపాయింట్మెంట్స్ కెన్ బి మేడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ కొలీజియం సిస్టమ్. ఐ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద కొలీజియం సిస్టమ్ అండ్ ఎన్జిఐసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏంటి అంటే ఫుల్ స్ట్రెంత్ అటైన్ అవ్వబోతుంది సుప్రీంకోర్టులో with these people. Earlier it used to be 31. Now by this assent by the government it would become 34, which is a full strength operable. But ఇక్కడ ఇంకొక ఎండ్ ఏంటి అంటే పెండింగ్ కేసెస్ టోటల్గా ఇంకొక ఈ 2-3 డేస్లో లేదా ఈ రోజులో 80,000కి ఇంక్రీజ్ అవబోతుంది. సో 34 మెంబర్స్ 80,000 పెండింగ్ కేసెస్ని డీల్ చేయగలగాలి. ఇది ఎవరిచ్చిన డేటా అంటే నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్. So this will be updated in the next 24 hours. Like 80,000 poll reach out. Right now it is in 79,717. Okay, so nothing more than that. Just understand about it. We'll see the next article. Direct answer rating that use out. So yes, this is the last article for today. ఎందుకు ఇవి ఇంత స్పీడ్గా అవుతున్నాయంటే వీటి గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ అప్డేట్స్ మాత్రమే. సో అప్డేట్ మాత్రం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ టైం పట్టదు. వై హ్యాస్ ద గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ డైరెక్టివ్ ఆన్ డీప్ ఫేక్స్? అసలు డీప్ ఫేక్స్ అంటే ఏంటి? రీసెంట్గా రష్మిక మండన తన రష్మిక మండన ఎవరైతే ఉన్నారో తను క్లియర్గా సోషల్ మీడియాలో తన వీడియోని డీప్ ఫేక్ చేసి పెట్టారనమాట. ఎవ్రీవన్ అజ్యూమ్ దట్ ఈస్ ట్రూ అంటిల్ అన్లెస్ ద యాక్టర్స్ హర్సెల్ఫ్ కన్ఫర్మింగ్. ఓకే, సో ఈ ఇష్యూలో ఏమైందంటే హౌ డు డీప్ ఫేక్స్ వర్క్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ బిహైండ్ దెమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఇంక్రీజింగ్ యూజ్ ఆఫ్ డీప్ ఫేక్స్ బై సైబర్ క్రిమినల్స్ అండ్ స్కామర్స్. అసలు డీప్ ఫేక్స్ అంటే ఏంటి? డీప్ ఫేక్స్ అనేది రెండు పదాల యొక్క కలయిక, డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫేక్స్. సో డీప్ లెర్నింగ్ అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసి డీప్ అనాలిసిస్ చేసి ఒక పర్సన్ ఫేస్ని ఎంతలాగా ఇంపర్సనేషన్ చేస్తారు అంటే దట్ యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ఒరిజినల్, వాట్ ఈస్ అ డూప్లికేట్ వీడియో ఆర్ అ మార్ఫుడ్ వీడియో. సో ఇది వీడియో డీప్ ఫేక్స్ అని అంటారు. ఆడియో డీప్ ఫేకింగ్ ఉంటుంది, సిగ్నేచర్ వైజ్ డీప్ ఫేక్ ఏదైనా కావచ్చు, డిజిటల్ వైజ్ ఏదైనా ఇంపర్సనేషన్ జరిగితే దట్ కమ్స్ అండర్ డీప్ ఫేక్స్. సో రీసెంట్గా ఈ డీప్ ఫేక్స్ అలా తన ఒక రష్మిక మండన కావచ్చు, కత్రినా కైఫ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ప్రెజెంట్ అవ్వడం వల్ల దిస్ హ్యాస్ అవుట్లైన్డ్ ఏమైందంటే ఐటీ రూల్స్ 2021కి ఇది అగెయిన్స్ట్గా ఉంది అని చెప్పి ప్లాట్ఫామ్ నుంచి 24 hours to 36 hours టైం ఇచ్చారు ఇంటర్మీడియరీస్ని అది టేక్ డౌన్ చేయడానికి ఆ పోస్ట్ని. Right, so we'll see with the gist. Indian government has instructed social media intermediaries to remove these deepfake videos within 24 hours as required by the IT rules 2021. Deepfakes are created using artificial intelligence, allowing individuals to manipulate audiovisual content with relative ease. Cyber criminals and scammers have increasingly used deepfakes, leading to concerns about their potential to replace phishing in the future. So ఇప్పుడు బేసిక్గా ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డీప్ ఫేక్స్ అట్మోస్ట్ లెవెల్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఏమి అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్తో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ హై లెవెల్ మ్యానిపులేషన్ చేయొచ్చు విత్ ఆడియో అండ్ విజువల్ మ్యానిపులేషన్, ఇంపర్సనేషన్. సో దీనికి పొటెన్షియల్ థ్రెట్ మన కంట్రీకి ఉంది, నాట్ ఓన్లీ అవర్ కంట్రీ, ఆల్ ద గ్లోబల్ కంట్రీస్. సో డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్స్ ద యూస్ ఆఫ్ జనరేటివ్ అడ్వర్సరియల్ networks to modify or create images and videos by learning duplicate subjects movements and facial expressions. So ఈ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వీడియో నుంచి అనలైజ్ చేసి దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది. దాని వలన మనం అసలు ఐడెంటిఫై చేయలేం ఓకే ఏది రియల్ ఏది కాదు అని. సో అదర్ కంట్రీస్ లైక్ యూరోపియన్ యూనియన్ issued guidelines for the creation of independent network, the resources and the process of content creation. US has also introduced the bipartisan Deepfake Task Force Act to counter deepfake technology. So for the first time యూరోపియన్ యూనియన్ ఏంటంటే గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది, ఫ్యాక్ట్ చెకర్స్ ఇది కరెక్టా కాదా అన్నప్పుడే మీరు పోస్ట్ చేయాలి అన్నది. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే యుఎస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఒక టాస్క్ ఫోర్స్, డీప్ ఫేక్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారన్నమాట. ఇంట్రడ్యూస్డ్ వేర్ ఆ డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీని కౌంటర్ చేయగలిగే విధంగా వీళ్ళు ఒక బాడీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో బేసిక్గా డీప్ ఫేక్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం.
So already నేను చెప్పాను, but again, deepfakes has been introduced since 2014, which refers to the videos, audios, or images created using a form of artificial intelligence called deep learning. So deep learning, it also includes this machine learning too for analysis. So the term became popular when a Reddit contributor used publicly available AI-driven software to impose the faces of celebrities onto the bodies of people in pornographic videos. సో అలా ఒక పోర్నోగ్రఫిక్ వీడియోస్లో ఎప్పుడైతే సెలబ్రిటీస్ ఇన్ ఫేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడో అది ఆన్లైన్ అవైలబుల్ ఏఐ సాఫ్ట్వేర్తో అప్పుడు ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది. సో ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ టు 2023, ఇది 2017లో. Coming to 2023, the deepfake tech, with the help of AI tools, allows semi and unskilled individuals to create a fake content. సో ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే సింపుల్ మీకు వెతికితే దొరికేదానికి ఇంక ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చో చూసుకోండి. So researchers observed that 230% of rise of criminal cases, cyber criminals and scammers have been predicted that the technology would replace phishing in a couple of years, Sifirma, a cyber security company, said. So cyber security company clearly చెప్పింది 230% increase in rise of this kind of deepfakes క్రిమినల్ ఇష్యూస్ అన్నది. అండ్ ఈ ఫిషింగ్ ఏదైతే అంటే త్రూ మెయిల్స్ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉందో ఒక సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఈ యొక్క డిఫెక్ట్స్ కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేయగలదు. ఇట్ హాస్ అ పొటెన్షియల్ టు రీప్లేస్ ఇట్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి ఈవెన్ ట్రాక్డ్, అంత లెవెల్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నది పాయింట్. So yes, that is about your defects. This is very important for your technology and also cyber security. Internal security ki important, technology wise negative aspects evaithe unnayo daniki important andi, very important. So yes, if that is the case, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.